So, welcome to free online classes of physics with Lamborsa. So, dear students, as we are discussing applications of Bernoulli's equation or Bernoulli's principle, and as there are number of applications of this Bernoulli's equation has, out of that in our syllabus only 5 applications are explained. Out of that, in previous lecture we explained first and second application regarding speed of efflux according to Torricelli's theorem. And second application that we explained was the Venturi meter or Venturi tube, which is used to measure speed of the fluid flowing through a tube. Now, let us discuss the third application of Bernoulli's equation, which is lifting of an aeroplane. म्हणजे एरोप्लेनचं जे काही टेक ऑफ होतं, एरोप्लेनला लिफ्ट करावं लागतं अबाउट द ग्राउंड. इन दॅट प्रोसेस Bernoulli's equation is applicable. Bernoulli's principle is applicable. How that Bernoulli's principle is applicable in the lifting of an aeroplane, we will explain. Before that, we will see the shape of the cross-sectional area of the wings of an aeroplane. See here, the shape of cross-section of wings of an aeroplane is having a aerodynamic shape. आता हा एरोडायनॅमिक शेप नेमका कसा दिसतो तो तुम्ही या डायग्रॅमच्या मदतीने पहा. In this diagram, see here, I will mark that aerodynamic shape. See here, this is actually the shape of cross-sectional area of the wings of aeroplane. म्हणजे एरोप्लेनचे जे दोन विंग्स असतात त्या विंगच्या शेपचा क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हाला इथं या डायग्राम मध्ये दाखवलेला आहे. आणि या शेपला एक वैशिष्ट्यपूर्ण शेप आलेला आहे, त्यालाच आपण इथं एरोडायनॅमिक शेप असं नाव दिलेलं आहे. त्यामुळं एरोप्लेनचे जे विंग्स आहेत त्या विंगच्या शेपचा क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हाला इथं दिसतोय. And that wings is having aerodynamic shape. आणि ह्या एरोडायनॅमिक शेप मुळे एरोप्लेनचं जे काय लिफ्टिंग आहे अप साइडला अपवर्डला इट इज मेकिंग इझी. हाऊ दॅट एरोप्लेन इज लिफ्टिंग with the help of aerodynamic shape of the wings of aeroplane, we will explain in this application. See here, when an aeroplane runs on a runway, आता या ठिकाणी एरोप्लेनचं जे रनिंग आहे is from right to left. You can see here, aeroplane is moving in this direction. The motion of that aeroplane is running in this way. So when an aeroplane runs on a runway in this direction, right to left, what happens there? Due to aerodynamic shape of its wing, त्याचे जे विंग्स आहेत त्या विंग्सना एरोडायनॅमिक शेप प्राप्त आहे, एरोडायनॅमिक शेप दिलेला आहे. What happens? The streamlines of air are crowded above the wings. You can see here, इथं जी एअर आहे त्या एअरच्या फ्लोच्या ज्या स्ट्रीम लाईन्स आहेत दॅट स्ट्रीम लाईन्स आर क्राउडेड अबाव द विंग्स. ह्या विंगच्या अबाव स्ट्रीम लाईन्स आर क्राउडेड. यू कॅन सी द क्राउडेड स्ट्रीम लाईन्स कम्पेअर्ड टू दोज बिलो द विंग्स. म्हणजे एरोप्लेनचे जे विंग आहे वेन इट इज मूव्हिंग on runway, aeroplane is moving or running on a runway, what is happening that due to aerodynamic shape of the wings, the streamlines of air gets crowded above the wing. You can see in this diagram. या डायग्राम मध्ये विंगच्या अबावला असणाऱ्या जे काही स्ट्रीम लाईन्स आहेत एअरच्या दॅट आर गेटिंग क्राउडेड as compared to those
बिलो द विंग्स, म्हणजे विंगच्या बिलो असणाऱ्या स्ट्रीमलाइन्स एअरच्या आहेत ना, दॅट आर नॉट टू मच क्राउडेड, बट द स्ट्रीमलाइन्स अबाव द विंग्स आर crowded. Means that when aeroplane is running on a runway, at that time the wings having aerodynamic shape, and due to that aerodynamic shape, the streamlines of air above the wings are getting crowded compared to those below the wings. Due to that, the air is moving faster above the wing and air is moving slower below the wing. कारण एअरच्या ज्या स्ट्रीम लाईन्स आहेत दॅट आर क्राउडेड above the wing and they are not crowded below the wings. Therefore, faster the air is moving with more speed above the wing and air is moving with slower speed below the wing. So faster air above the wing decreases the pressure on wings and slower air below the wings increases the pressure on wings. म्हणजे simple, when aeroplane is moving on runway, the wings of that aeroplane produces pressure difference above the wings and below the wings. As the air is moving faster above the wings, the pressure decreases above the wings. And air is moving slower. You can see there here in this diagram. Air is moving slower below the wings, so pressure increases below the wings. So pressure difference is produced when aeroplane runs on a runway. Simple thing is happening here. See here. When aeroplane is running on a runway, due to the aerodynamic shape of its wings, it produces pressure difference above and below the wings. Pressure above the wing decreases and pressure below the wing increases. You can see this in one video. See, in this video, the aeroplane is moving again in this direction. That means right to left aeroplane is moving. And this is the wing of that aeroplane. So it has having aerodynamic shape. Due to that, the air is moving faster above the wing and air is moving slower below the wing. Due to that, the pressure of air above the wing decreases and pressure of air below the wing increases. So this pressure difference, how it can be used, we will learn on the next slide. See here. Thus, air above the wings moves faster than the below the wings. मग above विंगची एअर जर फास्टर मूव्ह होत असेल तर एअर प्रेशर विल डिक्रीज अबाव द विंग अँड एअर प्रेशर विल इन्क्रीज बिलो द विंग. According to Bernoulli's principle, we know that if speed increases, then pressure decreases. That's why pressure above the wing decreases and that below the wings increases. So there is a pressure difference. There is a pressure difference above and below the wings of aeroplane. Pressure below the wing is greater and pressure above the wing is less. Due to this pressure difference, see here, due to this pressure difference, an upward force acts on the bottom of the wings of aeroplane. And that upward force acting, I will show it by, see here, this is the bottom of the wings of aeroplane. या bottom वर upward force is acting. Bottom of that wings of aeroplane, upward force is acting because there is a pressure difference above and below the wings. Belowचं pressure greater आहे, above pressure less आहे. That's why that pressure difference is producing upward force on the bottom of the wings of aeroplane. आणि हा जो upward force
एरोप्लेनच्या विंग्सवर ऍक्ट होतोय, which is called as a lift, upward lift. You can see in this diagram. Also called as a dynamic lift. That upward force acting on the bottom of the wings of aeroplane is called as a dynamic lift. So in this way, when aeroplane is running on runway, that time due to its motion, upward lift is acting on bottom of the wings of aeroplane. And when this upward lift means its force becomes greater than the weight of aeroplane, ही जी upward lift आहे, when that upward lift will become greater than the weight of aeroplane, that time aeroplane takes off. And I will show the taking off of an aeroplane with the video. See here. In this video, you can clearly see that aeroplane is running on runway. Why that aeroplane is running on runway? To produce the pressure difference above and below the wings. The pressure below the wings greater, pressure above the wing less. That's why that pressure difference produces dynamic lift or upward force on the wings of that aeroplane. And when that upward force or dynamic lift becomes greater than the weight of that aeroplane, then that aeroplane takes off. So this is how Bernoulli's equation can be used to explain taking off of an aeroplane or lifting off an aeroplane. So this was the third application of Bernoulli's equation. Now let us explain the fourth application. So fourth application of Bernoulli's equation explains working of an atomizer. So what is that atomizer? Is simple. It is a spray used to spray liquids. Just we are using the sanitizers. So sanitizer, if we want to spray it, we are using the atomizer. And the working of that atomizer is based upon Bernoulli's principle, Bernoulli's equation. See, the action of carburetor of an automobile engine or action of paint gun or scent spray or insect sprayer is based upon Bernoulli's principle or Bernoulli's equation. म्हणजे इथं आपण एकूण 3 to 4 डिव्हाइसेस मेन्शन केलेले आहेत पहा. कार्बोरेटर ऑटोमोबाईल इंजिन मध्ये असतो. पेंट गन ज्यांच्या मदतीनं आपण व्हेकल्स किंवा वॉल्स घरांना पेंट देतो ती पेंट गन. देन द सेंट स्प्रे और इन्सेक्ट स्प्रेयर शेतकऱ्यांच्याकडून फवारणीसाठी यूज होणारा जो स्प्रे आहे इन्सेक्ट स्प्रेयर त्यांची ऍक्शन त्यांचं वर्किंग प्युअरली बेस्ड ऑन Bernoulli's principle. So let us go through the diagram of carburetor of an automobile engine. See here. So this is carburetor of an automobile engine. या कार्बोरेटर मधून पुन्हा एकदा फ्लुइडचा फ्लो होत आहे. Once again, paint gun you can see here. So this person is using that paint gun for painting this wall. Action of this carburetor, action of this paint gun, and let us see the spray. Scent spray असेल किंवा insect spray असेल. See here. Insect sprayer आपण दाखवलेला आहे. The action of these devices are based upon Bernoulli's principle. आता हे डिव्हाइसेस ऍक्च्युली कशा पद्धतीनं ऍक्शन परफॉर्म करतात, वर्क करतात ते आपण नेक्स्ट स्लाइड वर एक्सप्लेन करू. सी हियर. इन ऑल दीज डिव्हाइसेस, इथं जी आपण डिव्हाइसेस समजावून घेतली, कार्बोरेटर असेल, पेंट गन असेल, सेंटचा स्प्रे असेल किंवा इन्सेक्टचा स्प्रे असेल, ऑल दीज डिव्हाइसेस अ ट्यूब टी इज डिप्ड इन लिक्विड टू बी स्प्रे. यू कॅन सी हियर. दिस इज द लिक्विड टू बी स्प्रेड. हे ते लिक्विड आहे आपल्याला स्प्रे करायचं. आणि या लिक्विडमध्ये
this tube is kept dipped vertically. You can see here. And this arrangement is nothing but this is the cylinder, and inside that cylinder a piston is fitted. Then what purpose this piston is used? You can see here. Once again, this is the insect sprayer. Same. This is the piston, sorry, this is the cylinder and this is the piston. And liquid to be sprayed is taken in this container. And a tube is dipped in that liquid. Once again, you can see this is also insect sprayer. This is the piston. This one is the cylinder. And this container contains liquid to be sprayed. The action of all these devices based upon Bernoulli's principle. आणि या प्रत्येक डिव्हाइसेस मध्ये एक ट्यूब टी म्हणूया आपण इथं दाखवल्याप्रमाणे is dipped in liquid which is to be sprayed. Now, as the cylinder is there, piston is there, see here, air is blown at high speed over the tip of this tube. इथं जी तुम्हाला ट्यूब दिसत आहे which is dipped in liquid, या ट्यूबच्या या टिपवर इथं जो पोर्शन आहे, see here, at the tip of this tube air is blown at high speed. आणि त्या एअरला हाय स्पीड देण्यासाठी वी आर युजिंग द पिस्टन विच इज फिटेड इन दिस सिलेंडर. आर यू गेटिंग दिस? सो एअर इज ब्लोन ॲट हाय स्पीड ओव्हर द टिप ऑफ दिस ट्यूब. या ट्यूबच्या टिपवर एअर हाय स्पीडनं ब्लो करत आहोत आपण विथ द हेल्प ऑफ पिस्टन इन द सिलेंडर सी. सिलेंडर मध्ये फिट केलेला हा जो पिस्टन आहे त्या पिस्टनच्या मदतीनं हाय स्पीडनं एअर आपण ब्लो करतोय ओव्हर द ओपन टिप ऑफ धिस ट्यूब. देन व्हॉट विल हॅपन? सी हिअर, दिस हाय स्पीड एअर which is blowing over the tip of this tube creates the low pressure over the tube. कारण आपल्याला माहिती आहे स्पीड इन्क्रीज होत असेल फ्लुइड फ्लोचं तर त्या ठिकाणचं प्रेशर डिक्रीज होणार. सो हाय स्पीड एअर डिक्रीजेस प्रेशर ओव्हर द ट्यूब. मग ह्या ट्यूबच्या ओपन एंडचं प्रेशर जर डिक्रीज होत असेल तर अर्थातच लिक्विड विल राईज इनसाइड दॅट ट्यूब ड्यू टू विच द लिक्विड रायझेस इनसाइड द ट्यूब. ह्या कंटेनर मधील लिक्विड ट्यूबच्या इनसाइडला राईज होईल आणि ह्या टिप पर्यंत येईल आणि इथं आलेले लिक्विड विल ब्लोन ऑफ इन स्मॉल पार्टिकल्स. कारण पिस्टनच्या मदतीनं हाय स्पीडनं एअर आपण इथं ब्लो करत आहोत. सो दिस इज सिंपल वर्किंग ऑफ द डिव्हाइसेस which is based upon Bernoulli's principle. Now, the fifth and last application that we want to explain is blowing off of roofs by stormy air. साधारणतः ज्यावेळी वादळ होतं आणि वादळ होत असताना आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे जे छत असतं, झोपड्यांना असेल किंवा घरांना बनवलेले छत असतं, या छत त्या वादळाबरोबर ब्लो झालेलं किंवा वादळाबरोबर उडून गेलेलं तुम्ही बऱ्याच वेळेला पाहिलं असेल. तर इथं बर्नोलीज प्रिन्सिपल अप्लाय झालेला तुमच्या लक्षात येईल. दॅट वी विल एक्सप्लेन ब्लोईंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी एअर. घरांची जी छत आहेत हे घरांचे छत स्टॉर्मी एअरमुळं का ब्लो होतात, का उडून जातात, त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण इथे घेणार आहोत. सी हिअर, वेन हाय स्पीड, कारण स्टॉर्मी एअर मध्ये एअरचं स्पीड व्हेरी हाय असणार. वेन हाय स्पीड स्टॉर्मी विंड ब्लोज ओव्हर अ रूफ टॉप, म्हणजे घराच्या वरती जे काय आपण रूफ बनवलेलं आहे, छत बनवलेलं आहे, त्या टॉप वरून ही स्टॉर्मी विंड हाय स्पीडनं ज्या वेळेला ब्लो होईल, फ्लो होईल, what will happen? That high speed stormy wind blowing over the rooftop, it causes low pressure P above the roof in accordance with Bernoulli's principle. कारण Bernoulli's principle असं म्हणतात
की स्पीड जर इन्क्रीज झालं फ्लोईंगचं, फ्लुइड फ्लोईंगचं स्पीड इन्क्रीज होत असेल तर प्रेशर डिक्रीज होतं. मग जर रूफच्या टॉपवर हाय स्पीड एअर जर ब्लो होत असेल, then that high speed air causes low pressure above the roof in accordance to Bernoulli's principle. You can see in this diagram. So this is the small, you can say, uh, and the roof is there. This is the house and the roof of that house. You can see this portion is called as a roof. त्याला roof म्हणू शकतो. And this is nothing but stormy wind having a high speed, and this stormy wind is blowing over rooftop. Rooftop वरून stormy wind blow होता है. And this high speed stormy wind causes low pressure P. You can see here pressure at the top of this roof P decreases because speed of that air is very high. But what is happening? But air below the roof, म्हणजे ह्या रूफच्या बिलोची एअर म्हणजे इनसाइडची एअर, आपल्या घरातील एअर इज स्टील ॲट ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर. म्हणजे रूफच्या आउटसाइडचं प्रेशर पी जे डिक्रीज झालं हाय स्पीड एअरच्या ब्लोमुळं. बट एअर बिलो द रूफ, इनसाइड द रूमचं जे एअर आहे, that air is still at atmospheric pressure, and of course this atmospheric pressure will be greater than the pressure outside the roof. So there is a pressure difference above and below the roof of that house. The pressure below the roof, म्हणजे inside the roof, is greater and pressure outside the roof is less. So you can see what is happening when high speed stormy wind blows over the rooftop. See here, this one is the house, and the roof of that house is blowing off due to stormy wind. Why? Because stormy wind decreases pressure above the roof. पण बिलो जे रूफ आहे, बिलो रूफचं जे प्रेशर आहे, air below the roof is having high pressure, and this pressure difference creates a force in upward direction, and due to that force that roof is blowing, you can see. So due to this pressure difference, कारण रूफच्या बिलोचं प्रेशर ग्रेटर, अबावचं प्रेशर लेस, so due to this pressure difference roof is lifted up and is then blown off by stormy wind. कारण प्रेशर डिफरन्स, इनसाइडचं प्रेशर ग्रेटर, आउटसाइडचं प्रेशर लेस, त्यामुळं दॅट प्रेशर डिफरन्स प्रोड्युसेस फोर्स, अपवर्ड फोर्स ऑन धिस रूफ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ डायनॅमिक लिफ्ट. मग या रूफवर अपवर्ड फोर्स जर ऍक्ट होत असेल, and when that upward force becomes greater than weight of that roof, then that roof is lifting up and blown off by the stormy wind. You can see one more video explaining blowing off of roof by stormy air. See here, the roof is completely blown off. The reason is that pressure difference. Pressure below roof and pressure above roof. बिलोचं प्रेशर जास्त राहतं, अबावचं प्रेशर डिक्रीज होतं, and that pressure difference produces force, upward force on the roof, and due to that upward force the roof is blown or lifted up, you can say in the second video also. So in this way we learn remaining three applications of Bernoulli's principle or Bernoulli's equation. So with this we are ending this lecture.